All right, let's get started. So those who joined for the first or people online, this is for your information. This is a kind of a collaborative learning session. We started like we have Salesforce classroom trainees from Chennai. So we have split them into 4 teams so that they can and we have assigned a topics. We ask them to just explore the topics. There are chances they never come across such topic during their regular learning. They did a self-explore and as a team, they did a group study and they prepared up slides and PPT. This is a session where we want them to just present what they have learned from their self-learning. There is nothing related to the regular training and all. All these things are prepared by themselves. We just want to see their potential, their understanding. If there is anything that goes wrong, we will be correcting your mistakes. It's very simple as it is. Okay. So as per that, there are 4 teams. Out of that, the 2 teams are here to present the topics. One is on app exchange, another one on territory management. We first go with the team name C Square. Right now, okay. C Square. Over to your team, and you can start present on the app exchange. So you can share your screen. So team app exchange can share your screen, and you can start present your topic. Hi everyone. Audible to everyone. கொஞ்சம் பக்கத்துல இருக்கீங்க நீங்க எது எடுத்துக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் Hi everyone. Good evening everybody. The topic given to us was App Exchange in Salesforce. We are a team of 5 members. We are named as Team C Square. First, we will look into that slide, agenda of today's topic. First, we will discuss about what is App Exchange. And second one is how it helps the business. And third, we will come up with an example of app from App Exchange. And we will show a demo of App Exchange. And finally, the conclusion. So first, we will discuss about what is App Exchange. App Exchange is basically a marketplace where many apps will be provided in a particular place in Salesforce, such as apps, components, and consulting services or offering through App Exchange in Salesforce. Basically, it's a leading enterprise cloud marketplace with over 7,000 apps are available in Salesforce R. And we can download apps from the App Exchange, which can help you for many clouds such as sales, marketing, and customer service, things IT, and more and more clouds which are available in Salesforce. And we can search our apps through category, industry, and keywords. And we can browse through future apps and top-rated apps in App Exchange. So when we show the demo, you will clearly understand how to download the apps and how to install it and how to use the app. And it's like just like how we download the app from Play Store. The same kind of thing, it's available in Salesforce, like App Store, Play Store. In Salesforce, we have App Exchange. Then we move to how it helps the business. Basically, the App Exchange is the ready-made solutions which is available in org. It's a pre-built software tools we can use right away for our business needs. It's ready-made solutions. And second one is its cost efficiency also. So you can get free apps over there, and some are paid option also available over there. We can go for free and paid. So it's according to your business need. The first and foremost is it's time consuming because you can directly go to App Exchange. You can download any app you want for a feasible cost or in free cost.
whether it is useful or not, you can download it directly from App Exchange and you can use it. So it will time consuming and it will reduce your effort also. And third one is scalability. So you can adjust your app or customize your app according to your business plans and requirements. After some time, if a business grows or any changes over that, you can get apps according to that also. So you can both do scalability and customize also through App Exchange. And most basic thing is innovation also available in App Exchange, because every day new apps will be installed in App Exchange and new features will be added according to the Salesforce releases. So mainly it's for innovation and different choices are available. And the main most important thing is security. So whatever app you are downloaded from Salesforce, it will be security checked thoroughly through Salesforce, and you are downloaded from Salesforce app through App Exchange. And normally we have support from Salesforce also. You can get community support, large community support of Salesforce users when you download an app from App Exchange. And integrations and productivity, and you can create your own app and you can publish it in App Exchange also. For that, you have to become a partner account and you have to get a license from Salesforce, and you can publish your own app over there, and you can do a business also over there for paid apps. So finally, Salesforce App Exchange has a ready-made and cost-effective and customizable tools that can better grow with your business. So it will be easy for you. Easy, it will help your business in large way to grow your business. The next slide, we have an example called Farm Stack. We download this app. Sorry, it's actually it's a paid app. My teammate Rupek will be explain about this example of App Exchange, where we got it from App Exchange. Yeah. So this is a FormStack is one example of yeah. FormStack is an example of one app we find in the App Exchange. So just yeah. So this is a FormStack is an app. It's basically a documentation app, document preparation app. So it's called FormStack Document. So this is an app created by a company called FormStack. So this is basically used to take out documents from different clouds. For example, we have many clouds called Sales Cloud, Service Cloud, Health Cloud. So the documents which we generally share it with the customers, such as quotes, contracts, proposal, invoices. It can be health applications from the Health Cloud. So various documents from which we have in each and every cloud, we can club and make it into a one document in an instant. So this is something which we cannot do without having an app. It's not a something. It's not an inbuilt feature in the Salesforce. So this is where FormStack comes into hand, and this helps us to suppose any customer asks us our business customer asks us for documents. If we don't have this, we'll have to download the code, contract, proposal from each and every cloud, and then paste it into a Word document or a PDF document or a PowerPoint, and then we have to club it and then share it. This is a very time-consuming task. So generally, what this FormStack does is in an instant in their app we can select all these quotes, contract, proposal, or invoices. We can select it and just click generate document. So this is a feature which is found in FormStack app,
and in an instant, we can generate the document and then share it with the customer. So this is one advantage we have. I just show the form stack, sorry, the app exchange. I just give a demo in the app exchange. So yeah, so this is a app exchange website. We'll see where we find this. So this is a in the development or we can get app exchange. We just type in the home find the bar app exchange marketplace. So we just click this. We'll go to the app exchange page, and here there is an app exchange website. We just click on this, and then we will find. We'll go to the app exchange website. So this website has this is where we find all the apps and all the features. So we have many categories like finance, human resource, ERP, sales, customer service. So these are different categories under which we will find many apps. So for example, let's say for sales, let us take for example, some delay. Uh, there is some delay in just a minute. So excuse for this. I think there's some network delay. Network. Yeah, got it. So this is a service. This is a app exchange website. So here we will see different how the app exchange looks like. So we have different kinds of apps here. So mostly the apps, there are three features in the app exchange. We have apps, we have components, and we have consultants. So if you want to find apps, there are different features based on the prices. So these are all the apps which we have. Now we can filter out apps as per our need. Suppose we want free apps, we can click on free apps, then apply filters, we will get the free apps. So each app is customized for a particular purpose, for a particular functionality. So if we click on that app, we will see the more details about that app, what that app is about, and we can also see the reviews. That is, customers who have purchased this app and they have shared their experience, and the rating of each app, and more details. Which when was the latest release? Which version it is? All these details we'll find in this app exchange website. And yeah, so this, if we just get it now, if we just click, we can go ahead and download this app.
And then we have more filters. That is, which edition do we want? Essential, professional, enterprise, or unlimited? Each edition has different capabilities, different capacities, different variations of apps. Then if we want high rated apps alone, then we can click on this and filter it. We have different, for each cloud, we have different apps. That is marketing cloud, health cloud, government cloud. There are different clouds are there. For each product, we have different apps. Then we have in different languages we have. So if we have to create for apps for different countries in their own languages, then we have that option also. So these are the apps. We also have consultants. For example, these are developers, consultants. So consultants we will take. These are the, suppose we do not know how to, we do not know which app will be best for us. We do not know how to customize app or develop any app. So Salesforce has provided us with consultants. So if I have a business and I do not know how to develop an app or how to select an app, I can approach these consultants. These are Salesforce verified consultants. We can approach them and then we can get the consultancy. We can customize our app. We also have developers. If we want to contact Salesforce approved developers, we have that option also. So these are the developers which we have, and their details, like what they are working, where they are working. So, example, we'll just take one person. So this is his trailer profile will comes up. Like we know how much he has accomplished, like how many badges, how many points, then what all certifications he has, what all super badges he has completed. All these details we can get. So as per their credentials, we can select developers, and then we can connect them over LinkedIn. There are various options through which we can connect with them and ask for their consultancy. So these are the different, then we have product collections also. So product collections, there are different clouds we have, as we mentioned earlier. For each cloud, how many, we have different apps. Solutions type we have, that is, if we want customized, so if we want only, if we do not want an app, but instead of that, we want a component, like lightning data flow solution, only certain solutions for certain tasks, then that option also we have. Like flow solutions, these are flows which are written for a particular purpose, developed by different partners and consultants or developers. So we can select those templates, flow templates, and then integrate it with the Salesforce app, and we can create, can extend our Salesforce app into, we can incorporate these into our Salesforce app. So these are the different use cases of how apps can help us in our business. That means if we do not have time, first thing is we can save a lot of time, as we had already mentioned. If we want ready-made apps, we can immediately get it. So this is one demo which we have. So thing is, yeah. So basically, what we have to, what we have is, like, we have so many apps, just like a Google Play Store. We have an app for each and everything, because there are 7,000 apps for each cloud, which for each application, for each use case, we have so many apps. So it is very hard to find, hard not to find an app which is useful for our business. We will definitely find some other app which will help us in our business, and we can. This is how we can help. This is how App Exchange can help business in saving time, cost, and so many other advantages which we spoke earlier. And this is a feature which is given by the Salesforce, and that is how businesses can utilize this feature. So that's all we have for App Exchange. And yeah, thank you everyone.
That was a very neat presentation and explanation. Team. That's really nice. So coming back to the app exchange, there are lot more that we need to know about that. But being a beginner in Salesforce, you're all just starting your career in Salesforce, right? This is something is good enough for you to know the things, because there are a lot of interview happened. The people have been asked about this question, like, tell me what is app exchange. You don't need to be an expert to learn all this stuff. Like nobody is going to ask you become an app exchange consultant and all. During your very first interview, nobody going to ask. In fact, he explained many things. Not even they are bother about whether you are aware of such thing or not. But if you don't know even what is App Exchange, for what purpose App Exchanges exist in Salesforce, right? Then that is going to be definitely a difficult one for the interviewer to take to this organization. Okay, ba? So I hope this explanation definitely would have given you an out of view, like what is App Exchange, how this can be implemented, what are the other areas there. But it is our responsibility, if you want to know more about the App Exchange, the products, what are the most selling product in App Exchange, what are the other areas in App Exchange. If you want to really explore, right, please do it on the cell. And there would be another topic you will be seeing in our AJST curriculum itself about App Exchange in depth. It's coming up, and we are going to revamp the entire modules, the videos, slides, and all. You'll be seeing that updates in the forthcoming weeks in the September. Once we have uploaded the materials, you will get the notifications. Okay. Anyway, good job, team C Square. Now, people who are online, do anybody have any questions to these two folks regarding, or even people offline? If you have any questions, maybe you can ask, or you can put it in the chat. If you have any questions related to App Exchange. As I told you earlier, they are all our trainees who are all learning Salesforce from ADST Academy in Chennai. They try their best to self-explore and explaining these things. If you have any questions, they would explain you to their level. We have to know the app exchange ID to install Playground. Anybody give idea where to get the app ID? Okay, who's that? Raghavan. That's me. It's me, Ashok. So when you are going to actually install any, I don't think that Playground thing is coming up in App Exchange, but there are App Exchange product they have mentioned in the Playground. So your question is how to install that App Exchange using that just ID. I don't have an answer for this one. Anybody over here tried it? Try by using ID. All right, maybe we can take that as a question. We can get back, Raghavan. Okay, fine. Anybody have any other questions before we move on to the next topic? That the next topic is territory management. Sorry. That was the question they asked. All that we need to just log in and install only, right? Yeah. Okay. Our org. Okay. All right. Now we have the team two. What is your team name, pa? Mike. degree. So what is the name? Oh, Papo. Seri. So the expandables are here to explain the territory management. So over to you, team. Please, you can share your screen and you can start explaining. I'm Vinoda. Good afternoon, everyone. I'm Vinoda. We are the team name, the Expandables. Today's topic, territory management. Team members, Daslim, Chandru, Swati, Kruba Sangar, and Ravindran. Today's agenda. Introduction to territory management, benefits of using territory management, key features of territory management, implementation process, and last one, demo process. The definition முன்னாடி ஒரு small scenario வந்து next கிருபாகரன் வந்து explain பண்ணுங்க. Thank you, Vinoda, for your introduction.
So before we even getting into the definition for what is territory management, let us see a scenario. இப்போ நம்மளுக்கு கிருபான் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருக்கு ஒரு ஐடியா வந்து இப்போ ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. என்னன்னா ஒரு கார் கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணலான்னு. இப்போ அவரோட ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியும் சர்வீஸும் நல்லா இருக்கிறதுனால அவரோட மார்க்கெட் ஷேர் வந்து அதிகமாகுது. கஸ்டமரோட பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்னால பல ரெஃபரல்ஸ் வந்து அவரோட ப்ராடக்ட் வாங்க சொல்லி அவரோட சர்வீஸ் நல்லா இருக்கிறதுனால அவரோட மார்க்கெட் ஷேர் அதிகமாகுது. ஸோ அவர் இப்போ என்ன பிளான் பண்ணுறாருன்னா, இப்போ இருக்கிற டெரிட்டரி மட்டும் இல்லாமல் வேற டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லையும் போயிட்டு அவங்களோட ப்ராடக்டை செல் பண்ணலான்ட்டு ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறாரு. ஸோ he thought of hiring sales representative. Let's say he hired a Ravi and Vinod as a sales representative for selling his products. பட் இங்க என்ன பிரச்சனைனா, இங்க சிஆர்எம் டூல் அவர் யூஸ் பண்ணாததுனால அந்த சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்குள்ள கிளாஷ் ஆகுது. லெட்ஸ் சே இப்போ வந்து ஒரு 100 கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவங்கள ரீச் பண்றாங்க. இப்போ 2 சேல்ஸ் ரெப்பும் வந்து ஒரே கஸ்டமர் வந்து அட்ரஸ் பண்றதுனாலையும் வேற கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவங்களோட அட்ரஸ் பண்ற முடியல. ஸோ தட் தெர் இஸ் அ கிளாஷ் பிட்வீன் தி சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். Also, there is a negative feedback among the customers that there is not good support or service provided by that company. So, அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவனோட மார்க்கெட் ஷேர் அகைன் இஸ் கோயிங் டவுன். ஸோ அப்போ கிருபா வந்து அகைன் கூகுளில் போயிட்டு பார்க்குறாரு வாட் டு டூ டு மேனேஜ் தி கஸ்டமர்ஸ். அப்போ சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் அவருக்கு சிஆர்எம் டூல் பற்றி தெரியுது. சிஆர்எம் டூல் பற்றி சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அவருக்கு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கண்ணில் படுது. ஓகே, இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கன்சல்டன்டான தஸ்லிமா கிட்ட போய் ஐடியா கேட்குறாரு. இப்போ அவங்க வந்து டெரிட்டரி மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு பிரீஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி டெஃபினேஷன். ஹலோ வெல்கம். நான் வந்து டீமோட டீம்மேட். நாங்கள் வந்து சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் அட்மின்ல எல்லா டீமும் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். இப்போ வந்து கிருபா ப்ராப்ளத்தை நாங்கள் கேட்டிருக்கோம். அவங்க என்ன சொல்றாருன்னா வந்து அவருக்கு பிஸ்னஸ் இருக்கு, பட் வந்து அது வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கு. ஏன்னா பிகாஸ் தேர் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் பட் தே கேனாட் மெயின்டைன் டேட்டா ப்ராப்பர்லி. எந்த கஸ்டமர் யார்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணணும், யார் சேல்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்னு அவருக்கு தெரியல. ஸோ கஸ்டமர்ஸ்குள்ள ப்ராப்ளம் வருது, பிஸ்னஸ் ஒழுங்காக போகல. அதனால வந்து சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு செக் பண்ணிருக்காரு. ஸோ எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிருக்காரு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், அவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன், ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ மாதிரி கொடுக்க போறேன் டெரிட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி. ஸோ அவர் வந்து அவருக்கு ஐடியா கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து அந்த அந்த சிஸ்டம் வந்து அவங்க ஆர்க்ல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ தேர் கோயிங் கெட் இன்டு சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் சிஸ்டம். ஓகே, நான் வந்து இன்ட்ரோ கொடுக்க போறேன் அவருக்கு. ஸோ நீங்களும் ஒரு அந்த இன்ட்ரோ கேட்டு என்னன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு இன்ட்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் டெரிட்டரி மேனேஜ்மெண்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது, இட்ஸ் சிம்பிள் அக்கௌண்ட் டரிங் சிஸ்டம். அதாவது அவங்களுக்குள்ள அக்கௌண்ட்ஸ் ஒரு ரெக்கார்டு வருதுன்னா they're having lot of accounts like 1000 accounts. Okay, they're having lot of accounts in their system. Okay, it's kind of 1000 accounts, but they can't maintain the accounts properly because they're having no CRM tool to maintain them. If they get into Salesforce, means we can easily maintain the data, help of data management, and we can easily assign some records, some account records to some sales rep without any manual interference. We can easily do this with automation like Salesforce data management. Okay, then by making use of this management, they can easily structure and streamline data on the users include Salesforce in ways similar to asset. அதாவது என்ன சொல்றாங்க, like if we divide their org into some territories, like if Kirba is doing business in India, he want to expand it to want to make some branches in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, then we can easily divide them into territories. Like if India is a parent, then Tamil Nadu is a child, and Kerala is a child, and Karnataka is a child. And within Tamil Nadu, divide into further, like with 4 districts, like Kerala, like Karur, Kallakurichi, and Salem. If we do that, means we can assign some reps to some territories. For every territory, there will be some sales rep. If customer from that territory will contact the sales rep, so easily business can grow and the sales potential will be increased. Then we can divide this territory like with the help with the geographic area or products. We can divide management to from India. If it is in India, it will be India territory, India model.
then USA model, then China model. If he is doing business in India and China and the USA, then there will be 3 models. In India, there will be around 20 territories based on his requirements. So we can easily divide it. And also based on products, we can also do this dividing. Like for example, if he is doing a car business, if he's having 10 car models, like if he is doing Honda, he is having 10 car models like Honda Venue, Honda City, Honda Amaze. Then based on this model also, we can divide it into territories. Hello. Usually, territories are defined based on sales potential, its history, geography, sales potential, customer names, competitive activities, or combination of these factors. What they're saying means, usually they will do dividing based on sales potential. If in some areas there will be huge sales potential for his business, in that area he can assign some more sales reps based on requirement. And also based on history, in future, if in one territory the business is going good, then he can assign more reps to that territory. Next will be conducted by my teammate Swati. Benefits of territory management. Balanced workload. Continue. நீங்க எதுல ப்ரிப்பேர் பண்ணி Benefits of territory management. பேலன்ஸ்டு ஒர்க்லோடு. நம்ம இப்போ டெரிட்டரியா ஒரு பிரிச்சோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சேல்ஸ் ரெப்புக்கும் வந்துட்டு பேலன்ஸ்டா ஒர்க் வந்துட்டு ரிசீவ் ஆகும். ரெடியூஸ்டு கான்ஃபிளிக்ஸ். சேல்ஸ் ரெப்புக்கு ஒவ்வொரு சேல்ஸ் ரெப்புக்கும் வந்துட்டு அவங்களோட சேல்ஸ் ரெப்புக்கு வந்துட்டு அவங்க ஒர்க் வந்துட்டு எந்த கான்ஃபிளிக்டும் இல்லாம ஓவர்லாப் ஆகாம உங்களுக்கு அசைன் ஆகும். இம்ப்ரூவ்டு எஃபிஷியன்சி. எந்த சேல்ஸ் ரெப்புக்கு வந்துட்டு எந்த மாதிரி ஒர்க் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஃபெமிலியரா இருக்குமோ அதை வந்துட்டு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்துட்டு அசைன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்துட்டு எஃபிஷியன்சி வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் ஆகும். என்ஹான்ஸ்டு ரிப்போர்ட்டிங். இப்போ ஒரு சிஓ வந்துட்டு அதுக்கான நம்ம ரிப்போர்ட் வந்து கேட்கறாங்க அப்படின்னா நம்ம டெரிட்டரி மூலியமா பிரிச்சிருக்கனால ஈஸியா நம்மளால வந்துட்டு அதுக்கான ரிப்போர்ட்டை வந்துட்டு எடுக்க முடியும். பெட்டர் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா இப்ப நம்ம டெரிட்டரி மூலியமா ஒவ்வொரு ஏரியாவும் பிரிச்சிருக்கனால இப்போ ஒரு கஸ்டமருக்கு எதுவும் பிரச்சனை அப்படின்னா கரெக்டா அந்த ஏரியால இருக்க சேல்ஸ் ரெப்புக்கு வந்துட்டு அவங்க இன்செஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால அவங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு வந்துட்டு ஈஸியா வந்துட்டு கஸ்டமருக்கு நம்ம இது பண்ண முடியும். ஸ்கேலபிலிட்டி. இப்போ நமக்கு வந்துட்டு ஆர்கனைசேஷன் க்ரோ ஆக ஆக டெரிட்டரி மூலியமா அதை ஈஸியா நம்மளால அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் டெரிட்டரி மேனேஜ்மெண்ட். டெரிட்டரி மாடல்ஸ். இப்போ டெரிட்டரி மாடல்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ஜியோகிராபிக் மூலியமாவோ இண்டஸ்ட்ரி மூலியமாவோ இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் மூலியமாவோ நம்ம பிரிக்க முடியும். ஜியோகிராஃபினா நம்ம ஒரு ஏரியாவை பேஸ் பண்றது. இந்தியா, யூஎஸ்ஏ அப்படின்னு இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி இருக்கும், இல்லை ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கும். அது மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி மூலியமா பிரிக்கிறது. ப்ராடக்ட்னா ஒரு கம்பெனில நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும், அது மூலியமா பிரிக்கிறது தான் ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அசைன்மெண்ட் டூல். இப்போ டெரிட்டரி மூலமா மாடல் கிரியேட் பண்ணிட்டு எந்த சேல்ஸ் ரெப்க்கு எந்த அக்கௌண்ட் வந்துட்டு அசைன் ஆகணும் அப்படிங்கறத வந்துட்டு அந்த கிரைட்டீரியா பேஸ்டா பிரிக்கிறதா வந்துட்டு அசைன்மெண்ட் டூல். ஹைரார்கினா ஒரு சைல்டு ரெக்கார்டை வந்துட்டு பேரண்ட் வந்து பாக்குற மாதிரி. இப்போ வந்துட்டு இந்தியா சென்னைன்னு இருக்குன்னா தமிழ்நாடு இருக்குன்னா தமிழ்நாடு கீழே சென்னை, திருச்சி அப்படின்னு 2 ஹைரார்கி இருக்கும். அதை வந்துட்டு சென்னையில உள்ள சேல்ஸ் மேனேஜர் வந்து பார்க்க முடியும். அதான் வந்துட்டு ஹைரார்கி. மேனுவல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இப்ப சென்னை, கோயம்புத்தூர்னு 2 இடத்துல வந்துட்டு சேல்ஸ் ரெப் இருக்காங்க. ஒரு இடத்துல வந்துட்டு நமக்கு வந்து சேல்ஸ் அதிகமா இருக்கும்போது வந்துட்டு நம்ம அதை மேனுவலா வந்துட்டு அங்க வந்து சேல்ஸ் ரெப்பை வந்துட்டு நம்ம மேனுவலா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஃபோர்காஸ்டிங்னா ஒரு ஏரியால வந்துட்டு நமக்கு சேல்ஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிற நம்ம ஒரு டேட்டா பேஸ் மூலியமா பார்த்து அதை ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி நம்ம அங்க வந்துட்டு சேல்ஸ் ரெப்பையோ இல்லை ப்ராடக்டையோ வந்துட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். கொலாபரேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ். ஒரு டெரிட்டரியில இருக்க 2 சேல்ஸ் ரெப் இருப்பாங்க, அவங்க 2 பேர்த்தையும் கொலாபரேட் பண்ண முடியும். Next will be continued by implementation process. The access your need. அப்படின்னா என்ன, நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டே எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து அனலைஸ் பண்ணி அதோட டீட்டெயில் எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி வச்சா மட்டும்தான் ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கும். அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதோட ரெக்குயர்மெண்ட் என்னென்ன இருக்கு,
அவங்க எவ்வளோ ஆர்கனைசேஷன் வச்சு பண்ண போறாங்க, அதை வச்சு நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அது டெஃபினிஷன் டெரிட்டரி மாடல் அப்படின்னா இது வந்து அவங்க சுவாதி சொன்ன மாதிரி தான். இது ஜியோகிராஃபிக்கல் மூலியமாகவும் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி என்னென்ன வச்சிருக்கோம் ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ கஸ்டமர் சைஸ் அதை வச்சும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கஸ்டமர் சைஸ்னா என்னன்னா, இப்போ 100 மெம்பர் இருக்காங்க. 100 மெம்பர் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தவங்க வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு 10,000 இப்போ 20,000 அப்படி இருக்காங்கன்னா ஒருத்தவங்க மேனேஜ் பண்றது கஷ்டம். அதுக்காக நம்ம தனித்தனியா மாடல் கிரியேட் பண்ணி அதை அசைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். செட் அசைன்மெண்ட் ரூல் அதே தான். இப்போ இந்த யூசர் இப்போ வந்து சென்னை திருச்சி அது இருந்து அந்த 2 டிஸ்ட்ரிக்ட் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சென்னைக்கு வந்து தனியா ஒரு யூசர், திருச்சிங்கிறது வந்து தனியா யூசர். இது ரெண்டுமே அப்புறம் இன்ட்ராக்ட் ஆக மாட்டாங்க. இப்போ சென்னை யூசர் யார் யார் வராங்களோ அவங்களோட பொறுப்பு வந்து சென்னை யூசரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பார்த்துக்குவாங்க. அதனால நம்மளோட பெட்டர்மெண்டா எதுவும் இருக்கும். ஒரு ஹையரார்கி கான்ஃபிகர் ஹையரார்கி என்னன்னா இது வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி தான் இருக்கும். அவங்க சொன்னதுதான் ஹையரார்கி மாதிரி தான். அது ட்ரெயின் யூசர். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு யூசர் சென்னைக்கு வந்து ஒரு யூசர் வந்து அசைன் பண்றோம். அவங்க வந்து இப்போ எதுவுமே தெரியாம நம்ம அசைன் பண்ணனாலும் அதோட ப்ராசஸ் வந்து எப்படி லோவா தான் இருக்கும். அதுக்காக நம்ம வந்து முன்னாடி ப்ரீவியஸாவே ஒரு ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அவங்களோட ரெப்போட அனுப்புறோம். அது மானிட்டர் அண்ட் ஆப்டிமைஸ். இப்போ வந்து அதோட ரெகுலர் ரிவ்யூ. இப்போ ஒரு நாளுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் பண்றோம்னா அந்த நாளோட ரிவ்யூ வந்து டெய்லி அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும். அப்படின்னா தான் நம்மளோட கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டபுள் எவ்வளவு இருக்குன்னு நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும். சரி, ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்தாச்சு. நம்ம டெமோ ஒரு குவிக் டெமோ பார்த்துக்கலாம். In demo, first நம்ம territory settingsல போயிட்டு அதை enable பண்ணணும். So in quick find boxல நம்ம territory settings. Before enabling a territory setting, you don't see the territory model and territory type. In this, I enabled that, so I can see that. In territory settings, accounts access, opportunity access, case access. எந்த யூசருக்கு நம்ம அசைன் பண்ணியிருக்க யூசருக்கு என்ன ஆக்சஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க டிசைட் பண்ணலாம். அதாவது அவங்க வியூ மட்டும் பண்ணணுமா, இல்ல வியூ எடிட் பண்ணலாமா, வியூ எடிட் டிரான்ஸ்ஃபர் டெலீட் எல்லாமே பண்ணலாமா. அக்கௌண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேஸ் லீட் இந்த 4 ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நம்ம இங்க அவங்களுக்கான ஆக்சஸ கொடுத்துக்கலாம். இங்க இப்போ டிசேபிள் என்டர்பிரைஸ் டெரிட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு. இங்க வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும்போது எனேபிள் என்டர்பிரைஸ்னு இருக்கும். நீங்க அதை எனேபிள் பண்ண பிறகுதான் டெரிட்டரி மாடல் அண்ட் டெரிட்டரி டைப் இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஷோ ஆகும். ஸோ பிஃபோர் கிரியேட்டிங் டெரிட்டரி மாடல் நம்ம டெரிட்டரி டைப் கண்டிப்பா கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ நியூ டெரிட்டரி டைப். ஏன் நம்ம டெரிட்டரி டைப் கிரியேட் பண்றோம்னா, இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு இது வருதுன்னா அதோட ப்ரையாரிட்டி பண்ணணும். இந்த டெரிட்டரி தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இதுக்கு நம்ம லேபிள் கொடுத்துக்கலாம். இந்த இடத்துல ப்ரையாரிட்டி நம்ம சூஸ் பண்ணணும். இப்போ நீங்க ப்ரையாரிட்டி 1ன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலா கொடுக்கலாம், ஆனா ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனா உங்க பிசினஸ் வந்து ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது. ஃபியூச்சர்ல அதை விட இம்பார்ட்டன்டான டெரிட்டரிஸ் உங்களுக்கு வரலாம். ஸோ நீங்க 1 கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு அப்போ இம்பார்ட்டன் நம்ம கொடுக்க முடியாது. ஸோ ஒரு மிடில் லெவலா எதுனாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ 100 கொடுத்துக்கலாம், இல்ல 40 எதுனாலுமே கொடுத்துக்கலாம். நாங்க கிரியேட் பண்றதுக்கு காமிக்கிறேன். ப்ராடக்ட் 1 நாங்க இதுல வந்து ப்ரையாரிட்டி வந்து 14 கொடுத்துருக்கோம். இப்போ அதை விட ஃபியூச்சர்ல இம்பார்ட்டன்ட் வந்ததுன்னா 38, 36 அப்படி கொடுத்துக்கலாம். லெஸ் இம்பார்ட்டண்டா வந்ததுன்னா 60, 70 அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ டெரிட்டரி மாடல் கிரியேட் பண்றோம். ஸோ நியூ டெரிட்டரி மாடல் நீங்க லேபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். மாடல் நேம் என்னன்னு கொடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டேட் வந்து பிளானிங்ல தான் இருக்கும். நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டெரிட்டரி மாடல் கிரியேட் ஆகும். நாங்க இங்க வந்து இந்தியா அப்படிங்கிற டெரிட்டரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இப்போ வியூ ஹைரார்கி. இப்போ கிருபாவோட பிசினஸ்க்காக நாங்க தமிழ்நாட்டுல இந்தியாங்கிறது மாடலா அசைன் பண்ணியிருக்கோம். கோவா அண்ட் கேரளா, தமிழ்நாடு 3 டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்திருக்கோம். 3 ஸ்டேட் எடுத்திருக்கோம். கோவா கீழே நார்த் கோவா, சவுத் கோவா அப்படிங்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இங்க கிரியேட் டெரிட்டரி நீங்க பாக்குறீங்க. இது மூலமா நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். கிரியேட் டெரிட்டரினா பேரண்ட் டெரிட்டரி என்னன்னு காமிச்சிரும்.
நீங்க அது மூலமா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம யூசர் அசைன் பண்ணணும் இந்த டெரிட்டரிக்கு இதுன்னு. ஸோ இப்போ நார்த் கோவா நாங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதுல போனா மேனேஜ் யூசர்ஸ், இந்த மேனேஜ் யூசர்ஸ் போனீங்கன்னா உங்க ஆர்க்ல உள்ள எல்லா யூசர்ஸும் ஷோ ஆகும். ஸோ நீங்க யாரை அசைன் பண்ணணும் நீங்க இது பண்ணலாம். இந்த இடத்துல ஒரு டெரிட்டரிக்கு ஒருத்தர் தான் அசைன் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற டவுட் வரலாம். ஆனா அப்படி கிடையாது, எத்தனை யூசர்ஸ்னாலும் அசைன் பண்ணலாம். பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரெக்குவயர்மெண்ட் தான். ஒரு பிளேஸ்ல சேல்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு, அங்க நிறைய பேர் தேவைப்படுதுன்னா நீங்க 2-3 பேர் கூட அசைன் பண்ணி. நெக்ஸ்ட் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் நாங்க பிரவீன் அப்படிங்கிற யூசரை இங்க அசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அசைன்மெண்ட் ரூல் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அசைன்மெண்ட் ரூல் இருக்கும். ஸோ நியூ கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க பேஸ்ட் ஆன் கண்டிஷன் மூலமாவும் அசைன் பண்ணலாம். அதாவது இங்க நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து அக்கௌண்ட்ல பில்லிங் ஸ்டேட் வந்து ஈக்குவல்ஸ் இப்ப நாட் கோவா அப்படின்னு நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா ஸோ இப்போ நம்ம நியூ ரெக்கார்ட் கிரியேட் பண்றோம்னா நாட் கோவா இருந்ததுன்னா இவங்களுக்கு அசைன் ஆகணும் அப்படிங்கறது பார்த்துக்கலாம். இதுல நம்ம ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியது நேமிங் கன்வென்ஷன் கரெக்டா இருக்கணும். இப்போ இங்க ஃபுல்லா கேபிட்டல் கொடுத்துட்டு அங்க போய் ஸ்மால் போயிட்டுனா கண்டிப்பா அசைன் பண்ணாது. ஸோ நேமிங் கன்வென்ஷன் கரெக்டா இருக்கணும். நாங்க இங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கிறது இதுல பில்லிங் சிட்டி ஈக்குவல்ஸ் நாட் கோவா இருந்ததுன்னா அந்த பிரவீன் அப்படிங்கிற யூசருக்கு அசைன் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம நியூவா ரெக்கார்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். அக்கௌண்ட்ல நியூ ரெக்கார்ட். நேமிங் கன்வென்ஷன் கரெக்டா இருக்கணும். ஸோ சேவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நீங்க ரிலேட்டட் லிஸ்ட்ல போனீங்கன்னா அது யாருக்கு அசைன் ஆகிருக்கிறங்கிற டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் எனேபிளா இருக்காது, நீங்க பேஜ் லேஅவுட்ல போயிட்டு எனேபிள் பண்ணணும். டெமோல ஏதாவது டவுட்னா இப்ப கேட்கலாம். ஸோ இப்போ ஒரு டவுட் வரலாம், அசைன்மெண்ட் ரூல்லே இது எல்லாமே பண்ணலாம், ஆனா ஏன் நம்ம டெரிட்டரி போகணும் அப்படிங்கிறத என் டீம்மேட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். டெரிட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னா அதுவும் அசைன்மெண்ட் ரூல் மாதிரி தான் இருக்கும். மோரால் சிமிலரா தான் இருக்கும். நம்ம எதனால டெரிட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் போறோம் அப்படிங்கிறப்ப இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர். என்ன காம்ப்ளெக்ஸ்னா ரொம்ப ஹியூஜா இருந்தாலும் வந்து அசைன்மெண்ட் பண்றது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து கஷ்டமா இருக்கும். அதனால நம்ம டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணா கொஞ்சம் சிம்பிளிசிட்டியா பண்ண முடியும். அதே மாதிரி என்ஹான்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் அனலைசிஸ். இப்போ வந்து இதுல வந்து இப்போ நம்ம எடுக்கிற இது வந்து ரிப்போர்ட் அண்ட் அனலைசிஸ் வந்து இதுல வந்து ஈஸியா எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி தான் இதுல வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்றப்ப வந்து ஜியோகிராபிக்கலாவும் பண்ணிக்கலாம், இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ் அசைன்மெண்டாகவும் நம்ம எடுத்து பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து பர்சனலைசேஷன் அண்ட் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப். வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து நமக்கு முக்கியமே என்ன கஸ்டமரோட ரிலேஷன்ஷிப் தான். அதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்தாங்கன்னா அவங்களோட வந்து இப்போ சென்னைன்னு அலோகேட் பண்ணாங்கன்னா இப்போ சென்னையோட யூசர் ஒருத்தர் இருப்பாங்க, அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஒருத்தர் இருப்பாங்க. இப்போ ஏதாவது ப்ராப்ளம் அது மாதிரி வந்துச்சுன்னா இப்போ அவங்கள்ட்ட போய் அசைன் பண்ணிக்கலாம். அவங்க தான் இந்த இப்போ நம்ம என்ன வேணும், நம்ம கார் இண்டஸ்ட்ரி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து கார் மூலமா ஏதாவது டவுட் வந்துச்சுனாலும் அவங்கள்ட்ட சென்னை யூசர்னா ஒரு பர்டிகுலரா இருப்பாங்க, அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம டேரக்டா கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ போய் மோரோவர் பக்கத்துல வேற யார்ட்டும் கேட்டுட்டு இருக்க தேவையில்ல. ஒரு குயிக்கர் ஆன்போர்டிங் அப்படின்னா ஒரு இப்போ வந்து நம்ம அதே தான். இப்போ வந்து ஏதாவது டீடைல்ஸ் தேவைப்படுதுனாலும் இப்போ சென்னை யூசர் இருந்தா சென்னை யூசர் வந்து ஒருத்தர் தான் அசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஒருத்தர் 1 or 2 மெம்பர்ஸ் அசைன் பண்ணியிருக்கோம். அவங்கள்ட்ட போய் நீங்க டேரக்டா போய் நீங்க உங்களோட கன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துக்கலாம். இந்த டெமோல உங்களுக்கு இங்க ரன் அசைன்மெண்ட் ரூல்னு ஒரு இது இருக்கும்.
இது என்ன எக்ஸிஸ்டிங் ரெக்கார்டுக்கு நம்ம அசைன் பண்ண முடியுமா? அதுக்கு வந்து இந்த ரன் அசைன்மெண்ட் ரூல்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கிறதுக்கு. அப்புறம் இதை கிரியேட் பண்ணிட்டு ஆக்டிவ்னு இங்க ஆக்சுவல் இருக்கும். ஸோ ஆக்டிவ் பண்ணாதான் அது அசைனா. ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு பவித்ரா. இது ஒரு அட்வான்ஸ் டாபிக், ஆனா நாங்க எல்லாரும் பிகினரா இருக்கோம். எங்களுக்கு குயிக்கான டைம்ல அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. தேங்க்ஸ் பவித்ரா. Thanks everyone. Yeah, all right. So people online or offline, do anybody have any queries regards territory management? I agree that some of the things they have explained in the regional language, but still that is fine. I hope this is going to be this is the very first kind of a demonstration and presentation they are doing. So we are fine with they went with the regional language, but going forward, my kind request for all the people over here in offline as well as online, if you're given a chance now, try to talk in English, no matter if you're speaking a bad English, that is completely fine. Was had have a present and past tense எதை வேணாலும் பண்ணுங்க, பட் ட்ரை டு டாக் இன் இங்கிலீஷ். அட்லீஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ட்ரை பண்ணோங்கிற ஒரு திருப்தியோட போகலாம். ஓகே, அட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ என்ன முக்கியம் கிடையாது, தண்டனை தான் முக்கியம். அதே மாதிரி தான் நீங்க பிரசன்டேஷன் பண்றீங்க, வெதர் த பிரசன்டேஷன் வென்ட் குட், யுவர் எக்ஸலண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆர் நாட், ஆர் டெமோ ஆர் நாட், at the end of the day I could see, at least I think other day we have given opportunity for many people. Some of them left. We have only these people. Still, you come forward and you are taking this. You are seeing this as an opportunity and taking an effort. And I should appreciate the level of efforts done by both the teams, especially the second one, territorial management. I think the presentations are all really good, too good, and the each and every things you have explained in details, right? That is actually important. சும்மா பேருக்குன்னு நாங்களும் எங்களுக்கும் ஒரு டாபிக் அசைன் பண்ணாங்க, ஐ ஆல்சோ டன் அ பிரசன்டேஷன் அப்படின்னு இல்லாம you guys went 1% additional efforts போட்டு நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா you have done the detailing. There is a quote, I'm not sure how many of you are aware, God lives in detail அப்படிமா. அந்த கோட்டுக்கு நிறைய இடத்துல நிறைய அர்த்தங்கள் உண்டு, சும்மா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க. I repeat, God lives in detail அப்படிம்பாங்க. எப்ப நம்ம ஒரு விஷயங்கள்ல நுணுக்கமா உள்ள போயிட்டு ஆராய்ஞ்சு நம்ம வந்து வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறோமோ, செய்ய ஆரம்பிக்கிறோமோ, அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் அதுல தென்படுவாருமாங்க. கடவுளுக்கு நிறைய பேரு நிறைய இது கொடுப்பாங்க, வாட் இஸ் தட் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுப்பாங்க. நம்ம அந்த இதுக்குள்ள போக வேணாம். இஃப் யூ ரியலி ஹாவ் அ பேஷன் and you really have an interest அப்படின்னா we will start do that detailing. That is what is அதோட உள்ள இருக்கும். அந்த வகையில I'm really glad that you people are being it is a very short duration or a short span of time, as she told, even though you guys never did a chance to come across such topic, you went extra 1 mile, you reached the people, you get their support, or you googled it, or you did your own exploration பண்ணி இப்போ ஏதோ ஒரு presentation பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? This is the kind of efforts you need to put in everything when comes to career. Simple. Tomorrow if we say yes, you have to maintain a good LinkedIn pages so that you can get a good understanding and learning, and also attract the interviewers அப்படின்னா the same kind of efforts you have to put. Like you can reach out the people who are good at LinkedIn, or you can சும்மா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, போயிட்டு LinkedIn ப்ரொஃபைல் ஆல்ரெடி நிறைய பேர் நல்லா போஸ்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அவங்கள போய் பார்க்கலாம், அவங்க எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஆர் யூ கேன் டாக் டு த பீப்புள் ஹவு யுவர் போஸ்ட் அண்ட் அலோன் பெர்ஃபார்ம் ரியலி குட், இஸ் தேர் எனி டிப்ஸ் ஃபார் தட்? Likewise, go that extra 1 mile, get the support, don't hesitate. That is the only thing actually stopping us from reaching many people. The கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு ஆஹா எனக்கு அந்த அக்காட்ட நான் பேச மாட்டேன், அண்ணன்ட்ட பேச மாட்டேன், அந்த பொண்ணுகிட்ட பேச மாட்டேன், இந்த பையன்கிட்ட பேச மாட்டேன். We are all matured people enough to handle, right? அப்பனா we are not school or college kids like girls boys இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா முன்னேறி போயிட்டு இருக்க முடியாது. நம்மளுக்கு பின்னாடி வரவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க? They will just take the opportunity and they go ahead. Okay, so don't hesitate.
don't shy in talking to someone or strangers. நம்ம ஒன்றும் we are not going to talk nonsense. ப்ரொடக்டிவா ஏதோ விஷயங்கள் பேச போறோம். அப்படி பேச போறதுக்கு we don't have to worry or we don't have to என்ன சொல்றது, பயப்படக்கூடாது at the end of the day. அந்த பயம் இல்லாம இங்க பிரசன்டேஷன் பண்ண உங்க எல்லாருக்கும் really appreciate that, and this is for the people online as well as online and offline. If other people, you are also want such platform, Ashok, we are also looking for such platform where I can also come forward and present the topic, so that I will also prepare some topic, and also anybody can shape up me அப்படின்னா I hope you're all part of your Q&A sessions. In each and every Q&A sessions, the individual trainers itself, they are starting the such presentation. That's need not to be like this. You can present, you can take any topics assigned by your trainer, and you can present during your Q&A session. The trainer can clarify நீங்க ஏதாவது mistake பண்ணிருந்தீங்கன்னா, and they will also give a feedback for the topics. நீங்க பண்ண டாபிக் எப்படி இருந்துச்சு, பிரசன்டேஷன் எப்படி இருந்துச்சு, இல்ல இன்னும் பெட்டரா பண்ணியிருக்கலாமா, or you can also get the feedback from your fellow mates. All right, super fine. So before we wind up, anybody have any questions related to the topics we have seen? I think Nagarajan bro has explaining something in the chat. I could see a long chat is going on. Bro, you want to give a clarification regarding that installation of App Exchange product? Yeah, Ashok, I have already, given in the chat itself. Sorry, bro. You please go I have ahead, already shared in the chat itself. So you cannot get that from App Exchange. You need to use SFDX command to get the installed package ID. Yeah, that I have Could you shared already. Explain that context, bro. What is the context of the conversation is going on? How did it started? What was the question? So actually the question is, one of our trainee, said that it's not possible to install, App Exchange products directly in the playground, right? So he wanted to know the App Exchange installed products IDs. If you have the ID, then you can install in the playground starter, right? Using that. So that was his question. So it's not possible to get the product ID from the App Exchange because we'll be having so many versions. So that's why it's not possible to get that. But still we can get it once you install in the or you can get it using SMDX command by install packages. Package IDs. Okay. Yeah. Okay. The question is, if I'm having a, is that possible to get that App Exchange product ID and get that ID and install directly into the org? That was the question, correct? Yes, sure. Okay. Okay. So it is not possible to get the ID alone from the App Exchange directly. So that is the answer that you are saying. Exactly. All right. Fine. Thanks, bro. Thanks for the explanation. Okay, guys, regarding these two topics, see, at the end of the day, this is not a typical training where a trainer can come and give a detailed demo of everything and that happened, because this is a trainees who are presenting the topics. The high level thing, what we have to take away, that the key takeaway from this session is for what purpose this topic is for, what is what, and from the business perspective, where exactly they are going to use. At the end of this session, if you guys got these clarity, right, we are more happy. If you still don't get these clarity, Ashok, there are two topics presented today. One is App Exchange, another one is territory management. But even at the end of the session, I didn't get the point where these two things are being used by the business people. If anybody have any questions on that, இன்னும் அந்த கிளாரிட்டி இல்லாம இருக்கீங்களா யாராவது? I don't understand where exactly App Exchange or territory management helping the business. At the end of the day, we are learning Salesforce. The Salesforce is helping the business. In Salesforce, there are many topics we are actually learning. Like, yeah, out of these two topics only we have seen so far. Is there anyone who is completely new to Salesforce join this session, or who joined AJST just a few days back? Is there anyone that completely new to Salesforce? Why I'm asking is, you may find it strange. What is this people are talking about, and what is App Exchange? What is territory management? அப்படி யாரும் இல்ல பிள்ளைங்க இருக்காங்களா? All right, fine.
Okay, but thank you, team. Thank you, online and offline people, for your patience. And I really appreciate the people who put efforts. என்னதான் நிறைய படிக்க இருந்தாலும் you took a effort in learning the concept, right? I hope உங்களோட இன்டர்வியூல if they ask the same question, what is territory management or what is app extension, you will be in a good position to explain them with a concept. Anyway, good one. Thank you, Pa. Thank you. If you are interested to learn Salesforce, visit AJ Skill Development website. There you can find our course curriculum and you can come to know about the list of courses we are offering. We are offering Salesforce Administrator and Salesforce Development courses. To know about us and the team, you can visit our About Us section. This is an organization we are doing Salesforce training from 2018 and we have trained and guided 2000 plus candidates so far. And if you also want to know about our placement assistance, visit our placement assistance section where you can find the list of people and the category. You can see the list of people who got trained and placed from our side. You can also visit their LinkedIn pages to get to know about our training and also the feedback from the relevant trainees. Okay. And also, if you want to do the course inquiry, click on contact us. You will see the form. You can fill the form and submit the inquiry. Our team will get back to us. Thank you.